so I don't want to take up too much of your time. ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഈ വർഷവും ഒരു ഓണം സെലിബ്രേഷനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇത്രയും പേര് കടന്നു വരുവാനിടയായതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഓർക്കുകയായിരുന്നു, മലയാളി എവിടെ പോയാലും ഓണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? No matter where you are in this world, if you are a Malayali, you understand the culture. Because Onam is a reflection of our deep-rooted culture. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മലയാളി റൂട്ട്സിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൾച്ചറിന്റെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിന് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു വരുവാനിടയായതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളെയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ ചിന്തിക്കായിരുന്നു, when you think about the celebration of Onam, without going into all the mythology and historical and the stories and all of that, I just wanted to give you a couple of thoughts. First of all, Onam reflects a time of joy. സന്തോഷത്തിൻ്റെ, നമ്മുടെ ജോയല്ല, സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു അവസരമാണ് ഈ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ we know that our grandparents, നമ്മുടെ forefathers ഒക്കെ അവരൊന്നും ജീവിതത്തിൽ വളരെ എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ലായിരുന്നു. അവരൊക്കെയും പട്ടിണിൻ്റെയും പ്രയാസത്തിൻ്റെയും ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെയും മഴക്കാലത്തിൻ്റെയും വേനൽക്കാലത്തിൻ്റെയും ചൂടിൻ്റെയും ഒക്കെ അനുഭവത്തിൽ കൂടി അവരൊക്കെ കർഷകരായിരുന്നു. But they separated a few days of their life once a year for a few days. They were joyful. They found joy in their lives for that small duration, the few days. So what does that mean to us? You know, we all go through the ups and downs of life. Is everybody 100% always happy? Anybody here that is always happy in their life? No, I don't see any hands. But what that means is, okay, there's one person. Thank you. Keep it up. What that means is we're not going to have a perfect situation in our life to be always joyous. എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുകൂലമായിട്ട് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു അവസരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും സംഭവിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല. But we have to be intentional about finding opportunities to be joyous. നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കണം. Try to find joy in small things of your life. If you're looking for big events to be happy, it may not happen that often. നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും സന്തോഷമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ every once in a while you may get a joyous occasion, but if you are intentional about it, try to find joy in small things in your life. I know it's not easy, but that's where you find satisfaction in your life. Look around how we are today, where we were, where we have been, what we've gone through in our lives. Try to look around and see how many things, small things we can find in our lives to be thankful, to be grateful, to be joyous, and to reflect that attitude of gratitude in our life. So first of all, Onam is a time of joy. Try to find joy in small things in your life. Second thing I want to talk about is when you talk about Onam, when you think about Onam, it's a time of unity, right? I was sitting here in the back and I was looking at this wonderful floral arrangement here. നമ്മുടെ പൂക്കളം അതിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നത്. But if you look at that the beautiful arrangement of the flower, you can see that there are different colors. Now the yellow and orange and red and pink and white and green and everything. But if you look at those individual colors, they are beautiful in themselves. They all carry their beauty. However, when they come together, they together make a great artwork.
അല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ? നമ്മൾ ഈ പൂക്കളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ട് വർക്കായിട്ട് മാറുന്നു. What does that mean for us? We all have our differences. നമ്മളെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ബിലീവ്സ് ഉള്ളവരാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചേഴ്സ് ഉള്ളവരായിരിക്കും. ഡിഫറെന്റ് എല്ലാത്തിലും we all have differences in our looks, in our shapes, in our eating habits, in our talking, and everything we may have differences. But when we come together with all our differences, you see the unity, you see the beautiful artwork. So as a community, just like our forefathers did back home in Kerala, we as a community, although we have our differences, we need to put away all our differences and come together. That's when you create a beautiful artwork. We become a reflection of the nature, we become a reflection of happiness, we become a reflection of rich heritage. Especially when we live in this community, we are different. However, even within ourselves, we have differences. But we need to put away all those differences. We are all creation of God. Yep. We're all part of this nature. We have to respect each other. We have to respect our differences, no matter what it is. But when we can come together as one unit, we can do great things. We can find joyous occasions. We find reasons to celebrate. So, first of all, it's a time of joy. Second thing, what did I say? Time of? Anybody listening? Unity. Okay? And then the third thing about Onam is a reflection of prosperity. It's okay? So joy, unity, and prosperity. You look around, you look at all the beautiful people that are sitting here. You know, look at all the ladies that are wearing the jasmine flowers and beautiful dresses and our culture reflection. We are reflecting our best of our life here today. It's a time of prosperity. Now, when you celebrate prosperity, you always have to remember that you have to be grateful for what we have. You have, as I said earlier, have that attitude of gratitude in your life. Because there are so many people, not only in our community, in our society, but even in this community that we live in, there are so many people that are not as fortunate as we are. We have everything. We have good jobs. We're healthy. We're wealthy. We have the best cars. We have the best houses, the best dress. And look at all the colorful coordinations that we have. It's all a reflection of our prosperity, not because of our merit, but because of the grace of God. That we have enough money in our pockets. We are wealthier than most people. We are healthy. Not only, I'm not talking about just the prosperity in terms of money, but even in your health, in your family situation. നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നോക്കിയാലും എല്ലാത്തിലും we find prosperity in all the areas of our life. But as I said earlier, നമ്മുടെ സജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വർഷം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വയനാട്ടിലെ അനേക കുടുംബങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, അനേകര് പെട്ടെന്ന് ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടു. But there are so many less fortunate people around us. Onam is not only a time to receive, but it is a time to give back to the society. In whatever way you can. You spread the word of love. You spread the word of unity. You spread the word of whatever way you can share to the community, to the less fortunate. Let's make sure that we take this time not only to reflect on ourselves, but also to give back to the community. So Onam it's a great heritage. It's a rich culture that we carry forward in our generations. We have beautiful time of celebrations. You know, we sit around and we eat good food. It's a celebration. We have good games, the snake boats, and all the different varieties of things that we engage in. It's a rich culture that we carry forward. And I hope that we can continue to carry that forward in the coming days. As a small society here, let's reflect on all the heritages. Let's continue to be in the unity, and let's be grateful to each other and give back to the community. And I wish all of you a happy Onam
And I look forward to seeing you again next year for the Onam celebration. Thank you.